Hello students, hi everyone. Today discuss about circulation topic. Already I told you the circulation topics the previous class. They discussed in the previous class types of circulations. So how many types of circulations? And how many heart chambers in fishes to the mammals we discussed the last class. Now discuss about internal structure of heart. So internal structure of heart. So what is the heart? Heart is the main pumping organ or circulating organs. The circulating organs, the main pumping organs any animals. The heart present a 2-chambered heart or 3-chambered heart or 4-chambered heart. Any chambered heart compulsory the contraction and relaxation. The heart is the contraction and relaxation. The 4-chambered, the 3-chambered, 2 chambers heart. So they rhythmically contraction relaxations. The pumping organs in the one places to the another places in the blood pumping. So blood pumping. The first of all is internal structure of heart. This is the internal structure of heart. See that the internal structure of heart. The first of all external structures. The external morphology in heart. So external morphology of heart. So heart is made up of muscles. So hence the name is called myogenic heart. Which heart is made up of muscles, hence the name is called myogenic heart. All myogenic hearts rhythmically contraction and relaxations simultaneously by birth to death. The contraction and relaxation of the myogenic heart. The heart, where is the located in heart? So heart is located in thoracic cavity or abdominal cavity. So this is the above the thoracic cavity, behind the abdominal cavity, in between the separation of the diaphragms, the two cavity separations. The diaphragm. So diaphragms behind the ribs. Behind the ribs or rib cage, the diaphragm separations above the part is the upper part is thoracic cavity, inner part is abdominal cavity. So thoracic cavity main organs protection. The ribs or rib cage they protect to heart, lungs. So the main organs they protect the lungs. The next inner part in the abdominal cavity, the stomach, kidneys. So this is the all internal organs inside the abdominal cavities. The thoracic cavity and abdominal cavity, the heart is located just left side. So in between the two lungs, the heart is present. In between the two lungs, heart is present. So how much weight is heart? 300 grams. The 300 grams, 250 to 300 grams. The humans the 250 or 255 grams, and men's 300 grams weight of the heart. The heart is the embryonic stage. The 21st days in the heart is the first of all is originate the heart. The heart originates in the contraction. Heart sound is produce the heart sounds. So then 1 month then after the heart the contraction relaxation of the heart sounds produces. The heart is made up of the layers, the outer fibrous and inner serosa. And outer fibrous layers, inner serosa layers. The fibrous layers and the inner serosa layers. Inner serosa layers 2 layers. The fibrous layers. Second one serous. The serous layers. Outer fibrous layers, inner serous layers. The serous layers the 2 layers. Inner serous layers the 2 layers or 2 walls. The heart walls the 2 heart walls made up of fibrous. Outer wall is the fibrous layer walls, inner wall is the serous walls. So inner wall is the 2 layers formed by the 2 layers. Outer is the parietal layers, visceral layers.
So visceral layers. So visceral layers. So visceral layers, the parietal layer and visceral layers. So parietal layer and visceral layers, in between the two layers, empty space is formation. This empty space is formation. This empty space is called, so the pericardial cavity. This empty space is called pericardial cavity. Pericardial cavity filled with the pericardial fluid. Pericardial cavity filled with the pericardial fluid. So pericardial fluids, the help of the pericardial fluids, they protect the, reduces the frictions and many mechanical injuries. The mechanical protect the mechanical injuries, the shock absorptions. So see the, so the pericardial fluids, the smooth contraction and relaxation, a smooth movement. So which shape, the conical shape or clench first. The clench first in the, so this is the conical shape of the heart is present. Heart is the so made up of muscles, the myogenic heart in the heart. So how many times in the heartbeats per minute? In the 72 to 75 heartbeats per minute in the contraction and relaxation. So in the external structures, so external structure of the heart, the how many chambered heart in human beings? The 4 chambered heart. The 4 chambers, the 2 upper chambers and the 2 lower chambers. The 2 upper chambers and the 2 auricles, 2 lower chambers and the 2 ventricles. So 2 upper chambers and 2 lower chambers. This is the right auricles. Right auricles. This is the right ventricles. Right ventricle. Right ventricles. Right auricles and right ventricles. This is the left auricles. Left auricles. This is the left ventricle. Left ventricles. So this is systemic arch and pulmonary arch. The systemic arch and pulmonary arch, the 2 arches. The 2 arches, the pulmonary arch and systemic arch. This is the, which arch? The pulmonary arch. Pulmonary arch. This is the systemic arch. Systemic arch. Systemic arch. Pulmonary arch and systemic. Post-caval veins, the pre-caval veins. Pre-caval veins. So pre-caval veins. This is the heart, internal structure of the heart. External structure of the heart, only in the look at, see the external structures, only 4 chambered heart, the 2 auricles and 2 ventricles, separation of the coronary sulcus. Outer surface, the transverse groove is formation, the longitudinal groove is formation. Longitudinal groove is the coronary sulcus. The coronary sulcus, so this is the divide the 2 auricles and 2 ventricles. The next, let us see internal structure of heart. So internal structure of heart. So how many parts internal structure of heart? So internal structure of heart, 3 parts. First one is auricles. Auricles. Second one is ventricles. Third one is aortic arches. Aortic arches. So aortic arches. First one is the auricles, ventricles, aortic arches. So auricles and ventricles, aortic arches. So auricles, first one is internal structures consisting of 3 parts: auricles, ventricles, aortic arches. So auricles, first one, auricles. The auricles, how many chambers? The 2 chambers. This is the right auricles, this is the left auricles, the 2 upper chambers. Auricles in the upper part of the heart. Auricles located the upper part of the heart or anterior part of the heart. In the 2 auricles is present.
the two auricles is present. Auricles wall made up of auricles walls ne thin walls. Auricles walls made up of thin walls ne two auricles walls. So auricles, the separation of the two auricles, interauricular septum. Interauricular septum. Two auricle separations. The two auricle separations actually, you see the two auricles. This is the auricular septum. This is the ventricular septum. Auriculoventricular septum. So two auricle separations by the auricular septum. So auricular septum should separated by the two auricles. The two auricles. So the right auricles and left auricles. The right auricles bigger than left auricles. Right auricles bigger than left auricles. The embryonic stage. So embryonic stage so the auricular wall. So interauricular septum. So auricular walls inner wall of atriums. So inner wall of atriums, in between the two auricles, the small 4 is present. Small 4 is present in the foramen oval. Foramen oval. Foramen oval. So foramen oval. So foramen oval, in between the two arc at the embryonic stage. At the fetal stage, the two auricles, the becoming the two auricles is functioning. Becoming the two auricles is functioning. So in the foramen oval, the foramen oval, so foramen oval closes. Foramen oval closes at birth. At birth time. At birth time. Foramen ovals closes at birth times. The fossa ovalis. Fossa ovalis. Fossa ovalis. Fossa ovalis. Fossa ovalis. The first of all, the two auricles. So two auricles, in between the two auricles, the small 4 is present. This is the whole of heart. So whole of heart. So in between the two auricles, the small 4 is present. This is called foramen oval. So foramen oval, the foramen ovals, whenever the functioning of auricles, the beginning of auricles, so slowly closes at birth times. This is the fossa ovalis. Fossa ovalis. Sometimes does not closes the foramen ovals. Foramen ovals does not closes the foramen ovals. So the patent ovals, the patent is called patent fossa ovalis. So cannot, sometimes the rare cases, thousands of children's, one person's, so foramen ovals does not closes. The hole is present in the heart. The heart is whole. So when the becoming the lungs or becoming the functioning of the heart, that closes the at the birth times the foramen oval, the fossa ovalis. Fossa ovalis. So auricles two upper chambers, anterior part of the chambers is called auricles. Auricles which auricles is bigger? Right auricles is bigger than left auricles. Auricles walls, the thin walls made of thin walls. Auricles walls made of thin walls. Auricles in the receiving chamber or pumping chambers? Receiving chambers. Auricles in the receiving chambers. The two auricles, the small 4 is present. This 4 is called foramen oval. The foramen oval closes at birth time. Closes at birth time is called fossa ovalis. Fossa ovalis. So the auricles receiving chambers. Auricles receiving chambers, because the right auricles and left auricles receiving the different parts of the bodies. Different parts of the bodies. The first of all, right auricles receiving the deoxygenated blood from different body parts through the precaval veins and postcaval veins. Precaval veins and postcaval veins. The precaval veins guarded by the sphincters. Precaval veins guarded by the sphincters, sebaceous valves,
and postcaval veins they guarded by the sphincters eustachius walls. Eustachius walls. They so right auricles collecting the or receiving the deoxygenated blood from different body parts through the precaval and postcaval veins. In the same way, so left auricles receiving the oxygenated blood from lungs, to pulmonary veins, So left auricles they collecting the oxygenated blood from lungs through the pulmonary veins, the same times the auricles, right auricles and left auricles filled with the blood. Right auricles filled with the deoxygenated blood, left auricles filled with the oxygenated blood. The same. The next second points now we see. So now we see the ventricles. So ventricles, the lower part of the heart. Ventricles in the lower part of the heart or posterior part of the heart in the present in the ventricles. Ventricles in the two chambers. Ventricles also two chambers in the ventricles. The two chambers in the so lower part of the heart ventricles. The ventricles wall. So ventricles walls made of thick walls. Ventricles walls made of thick walls. Why? Because inner side of the ventricles, chorda tendinae, papillary muscles. So papillary muscles. The next columnae corneae. So columnae corneae, this type of the muscles inside the ventricles. So ventricles wall is the thick walls. Ventricles walls thick walls. So thick walls and increases the volume. So increases the volumes in the ventricles volume. Increases the ventricles volumes. So this is the papillary muscles, the chorda tendinae, columnae corneae. So ventricles, the two ventricles separations by the interventricular septum. So two ventricles separated by the interventricular septum, two auricles separated by the interauricular septum, two ventricles separated by the auriculoventricular septums. So auriculoventricular septums, see the auriculoventricular septum. Next in between the auricles and ventricles, So this is the guarded by the sphincters. The guarded by the sphincters is present. So ventricles walls in the thick walls. So ventricles in the pumping chambers or receiving chambers. So pumping chambers. So ventricles blood pumping into pulmonary arch and systemic arch. So ventricles. So hence the name is called pumping chambers. Ventricles wall is the thick walls. The ventricles walls. So the ventricles, now we see ventricles. So ventricles, the right auricles opens into the right ventricles. The left auricles opens into the left ventricles. The same left auricles deoxygenated blood the passes into the left ventricles, and right auricles the deoxygenated blood passes into the right ventricles. So the same manner, the right ventricles and left ventricles filled with the deoxygenated blood. This is the oxygenated blood. So this is relaxations. The relaxation of the ventricles. The two ventricles is filled with the blood. The right ventricles and left ventricles. The same times they guarded by the sphincters is closes. So in the tricuspid walls, you see the tricuspid walls and bicuspid walls. So bicuspid walls are mitral valves. So this is the first of all, right auricles opens into the right ventricles through the tricuspid valves and bicuspid valves is open. So right auricles into right ventricles, the left auricles blood into left ventricles. The next immediately whenever the two ventricles is filled with the blood, the relaxations.
Then when S against the contraction of the ventricles, immediately tricuspid and bicuspid valves is closes. At the same times the pulmonary arch and systemic arches, so they opens. Pulmonary arch and systemic arch, so the circular, semicircular, they guarded by the sphincters. The circular sphincters is opens. The circular canals opens. So they guarded by the sphincters in the base of the systemic arch and pulmonary arch. So pulmonary arch in the semicircular guarded sphincters is opens. Next aortic arches. Third one, aortic arches. So aortic arches, how many aortic arches? 2 aortic arches. Pulmonary arch and systemic arch. So pulmonary arch arising from at the anterior part of the right ventricles. Pulmonary arch arising from at the anterior part of the right ventricles. Next systemic arch arising from the anterior part of the left ventricles. The anterior part of the left ventricles. Pulmonary arch, so collecting the deoxygenated blood from right ventricles supplies to the lungs. Supplies to the lungs for oxygenation or oxidation or aeration. For oxygenations in the right ventricles. So pulmonary arch collecting from right ventricles deoxygenated blood supplies to the lungs. So for aeration or oxygenation. The same way next systemic arch. The systemic arch collecting the oxygenated blood from left ventricles. From left ventricles, the systemic arch come out the heart immediately. Here 4 branches divide. So each one branch divides the each one. So number of branches divide. So different type of the body parts circulate through the systemic arch. The systemic arch receiving the oxygenated blood from left auricle, they circulate to the different type of the body parts. The 2 aortic arches, the pulmonary arch and systemic arch. The pulmonary and systemic arches they receiving and circulate to the different type of the body parts. So next circulation, ప్రసరణ వ్యవస్థలో ముఖ్యమైనటువంటి పంపింగ్ అవయవం ఏంటి అంటే దీంట్లో హృదయ నిర్మాణం. ఈ హృదయం అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది మానవులకి అంటే థొరాసిక్ అంటే ఉరకుహరంలో కొద్దిగా ఎడమ వైపున 2 ఊపిరితిత్తులకి మధ్యలో మిడియాస్టినం. సో మిడియాస్టినం అనేటువంటి ప్రాంతం దగ్గర బంధించబడి ఉంటుంది. ఈ యొక్క హార్ట్ అనేటువంటిది 2 ఊపిరితిత్తులకి మధ్యస్థంగా చేతి పిడికిల అంత పరిమాణంలో వచ్చేసి ఈ యొక్క హృదయ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. మరి హృదయం అనేటువంటిది ఇది పూర్తిగా దేని చేత నిర్మితం అవుతుంది అంటే కండరం చేత నిర్మితం అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మయోజనిక్ హృదయంగా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. హృదయాన్ని ఆవరించిన 2 గోడలు ఉంటాయి. ఆ 2 గోడలు తీసుకున్నట్లయితే ఒకటేమో వెలుపల వైపున వచ్చేసి సో ఫైబ్రస్ పొర అనేటువంటిది, లోపల వైపున వచ్చేసి సిరస్ పొర ఉంటుంది. ఈ సిరస్ పొర కాస్త 2 లేయర్స్ అంటే 2 ఈ సిరస్ గోడ అనుకోండి 2 పొరల చేత ఏర్పడుతుంది. వెలుపల వైపున మాత్రం ఏదేం చేత ఏర్పడుతుంది? వెలుపల వైపున అంటే కుడ్య స్థరము, లోపల వైపున అంతరాంగ స్థరము. ఈ 2 స్థరాలకి మధ్యలో ఖాళీ ప్రదేశం ఏర్పడుతుంది. దాన్ని హృదయావరణ కుహరం అంటారు. ఈ యొక్క హృదయావరణ కుహరం లోపల మొత్తం హృదయావరణ ద్రవం చేత నింపబడి గుండెని అదురుల నుంచి కానీ బాహ్య ఆఘాతాల నుంచి కానీ ఏదైనా చేసే ఘర్షణ నుంచి కానీ తగ్గించడానికి ఈ యొక్క ద్రవం అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది హార్ట్ ఈజ్ ద మీసోడర్మల్ ఇన్ ఆరిజిన్. హార్ట్ ఈజ్ మీసోడర్మల్ ఇన్ ఆరిజిన్. ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతుంది అంటే మధ్యస్వచనం నుంచి ఏర్పడుతుంది. హృదయం అనేటువంటిది మధ్యస్వచనం నుంచి ఏర్పాటు కావడం అనేది జరుగుతుంది. హృదయం యొక్క బాహ్య నిర్మాణం పరిశీలిస్తే ఏమున్నాయి? బాహ్య నిర్మాణం అంటే 4 గదుల హృదయంగా కనిపిస్తుంది. ఈ 4 గదుల హృదయానికి పైనుంచి నిలువు గాడి అనేటువంటిది దీన్ని కరోనరీ సల్కస్ అంటారు. ఈ యొక్క నిలువు గాడి అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది కరోనరీ సల్కస్ చేత. కరోనరీ సల్కస్ అనేటువంటిది గుండెని 2గా విభజింపబడినట్లుగా అనిపిస్తుంది కానీ సో 2గా విభజింపబడదు. కరోనరీ సల్కస్ ఆర్కిల్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్ని సపరేట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అంతర్నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే దేని యొక్క అంతర్నిర్మాణము? గుండె యొక్క అంతర్నిర్మాణం పరిశీలించినట్లయితే 3 భాగాలు ఉంటాయి. కర్ణికలు, జఠరికలు, ధమనీ చాపాలు. మరి ఎన్ని ఉన్నాయి కర్ణికలు? 2 కర్ణికలు ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయి? గుండె యొక్క పూర్వాంత భాగంలో. గుండె యొక్క పూర్వాంత భాగంలో 2 కర్ణికలు ఉన్నాయి. ఈ 2 కర్ణికలు కూడా గుండె యొక్క పూర్వాంత భాగంలో వచ్చేసి అప్పర్ పార్ట్ పై భాగాన ఉండేటువంటి గదులని కర్ణికలుగా పేర్కొంటారు.
రెండు కర్ణికలను వేరు చేస్తే ఉంటుందంటే కర్ణికాంతర విభాజకమైనటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా కర్ణికల యొక్క గోడలు వచ్చేసి పలసగా ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయి కర్ణికల యొక్క గోడలు అంటే పలసగా ఉండటం జరుగుతుంది. సో కర్ణికలలో వచ్చేసి ఏది పెద్దగా ఉంటుందంటే కుడి కర్ణిక పెద్దగా ఉంటుంది ఎడమ కర్ణిక కంటే. కుడి కర్ణిక అనేటువంటిది ఎడమ కర్ణిక కంటే పెద్దగా ఉంటుంది. పిండాభివృద్ధిలో తీసుకున్నట్లయితే ఈ పిండాభివృద్ధిలో రెండు కర్ణికలకు మధ్యస్థంగా ఒక రంధ్రం అనేటువంటి ఏర్పడుతుంది. ఆ రంధ్రాన్ని పొరామిన్ ఓవెల్ రంధ్రంగా పేర్కొంటారు. ఈ పొరామిన్ ఓవెల్ అనేటువంటిది కాస్త పుట్టేటప్పటికి ఈ పొరామిన్ ఓవెల్ అనేటువంటి రంధ్రం మూసుకొని పోయి పోసా ఓవాలిస్ అనేటువంటి మచ్చగా మాత్రమే మిగిలిపోతుంది. పోసా ఓవాలిస్గా మారిపోయి ఆ యొక్క రంధ్రం అంతా కూడా మూసుకొని పోవడం జరుగుతుంది. కొంతమంది పిల్లలకి ఈ యొక్క పొరామిన్ ఓవెల్ కాస్త రంధ్రం అనేటువంటిది మూసివేయబడకుండా అదే విధంగా జన్మించడం జరుగుతుంది. దాన్ని హార్ట్ ఓల్ అంటారు. ఉదయం అప్పుడప్పుడు చిన్న పిల్లలకి కొంతమందికి హార్ట్లో ఓల్ ఉంది అంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పిండాభివృద్ధిలో హార్ట్లో ఓలే ఉంటుంది. కాకపోతే పుట్టేటప్పటికి అందరికీ కూడా ఆ యొక్క రంధ్రం అనేటువంటిది క్లోజ్ అవుతుంది. కానీ రేర్ కేసెస్లో కొంతమందికి మాత్రం ఆ యొక్క రంధ్రం అనేటువంటిది క్లోజ్ కాకుండా అదే విధంగా జన్మించడం అనేది జరుగుతుంటుందని హార్ట్ ఓల్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఎప్పుడైతే ఊపిరితిత్తులు ఫంక్షనింగ్ మొదలు పెడతాయో గుండె అనేటువంటిది పనిచేయడం మొదలు పెడుతుందో ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా ఈ రంధ్రం అనేటువంటిది క్లోజ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ రెండు కర్ణికలలో వచ్చేసి కుడి కర్ణిక ఎడమ కర్ణిక. కుడి కర్ణిక అనేటువంటిది ఏం చేస్తున్నాయి, ఈ రెండు కూడా సంగ్రహణ గదులుగా పేర్కొంటారు. అంటే ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఏం చేస్తాయి, రక్తాన్ని గ్రహిస్తాయి కాబట్టి సంగ్రహణ గదులు అంటారు. ఎందుకు అంటే గ్రహించే రక్తాన్ని గ్రహిస్తాయి కాబట్టి వీటిని సంగ్రహణ గదులుగా పేర్కొంటారు. స్వీకరణ గదులుగా పేర్కొంటారు. ఇదేమో చెడు రక్తాన్ని దేహంలోని వివిధ భాగాల నుంచి వచ్చేసి పరమహాశిర పూర్వమహాశిరల ద్వారా గ్రహిస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మంచి రక్తాన్ని ఊపిరితిత్తుల నుంచి కుబుస సిరల ద్వారా ఈ యొక్క ఎడమ కర్ణిక అనేటువంటిది గ్రహించడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ వచ్చేసి పూర్వమహాశిరల దగ్గర వచ్చేసి ఏ కవాటం ఉంటుంది అంటే తెబేసియస్ కవాటం ఉంటుంది. దీని దగ్గర వచ్చేసి యూస్టాసియస్ కవాటం అనేటువంటిది ఏర్పడి ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా రక్తాన్ని ఇది గ్రహిస్తుంది. అదే మాదిరిగా ఇక్కడ వచ్చేసి ఎడమ కర్ణిక కూడా రక్తాన్ని గ్రహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వెంట్రికల్స్ అంటే జఠరికలు తీసుకున్నట్లయితే జఠరికలు అంటే ఎక్కడ ఉంటే గుండె యొక్క కింది భాగాన లేదా పరాంత భాగాన ఆక్రమించి ఉంటాయి. రెండు జఠరికలు కూడా గోడలు వచ్చేసి ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే మందమైనటువంటి గోడల చేత నిర్మితం అవుతాయి. ఎందుకు మందమైనటువంటి గోడల చేత నిర్మితం అవుతాయంటే జఠరిక గోడల లోపల వచ్చేసి కార్డా టిండా అనే కానీ పాపులరీ కండరాలు కానీ కాలుమ్నే కార్నియా అనేటువంటిది ముడతలు పడి ఉండటం వల్ల జఠరికల యొక్క గోడలు కర్ణికల యొక్క గోడల కంటే మందంగా ఉంటాయి. మరి దీంట్లో ఏది పెద్దగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి కుడి కర్ణిక కంటే ఎడమ కర్ణిక అనేటువంటిది పెద్దగా ఉంటుంది. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ రైట్ వెంట్రికల్స్. ది అపోజిట్ ఇన్ ది ఆర్కిల్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్. సో వెంట్రికల్స్ అంటే ఇక్కడ జఠరికలు అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెండు జఠరికలను వేరు చేస్తే ఏముంటుందంటే జఠరికాంతర విభాజకం ఉంటుంది. రెండు జఠరికలను వేరు చేస్తే ఉంటుంది జఠరికాంతర విభాజకం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. అదే మాదిరిగా రెండు జఠరికలను వేరు చేస్తే ఉంటుందంటే కర్ణికా జఠరికాంతర విభాజకం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఈ కర్ణికా జఠరికాంతర విభాజకం దగ్గర ఇక్కడేమో అగ్రత్రయ కవాటం, ఇక్కడేమో అగ్రద్వయ కవాటం, దీన్ని మెట్రల్ కవాటం అంటారు. ఈ కవాటాలు వచ్చేసి కర్ణికల నుంచి రక్తాన్ని జఠరికలోకి ప్రవేశింపజేయడానికి ఈ యొక్క కవాటాలు క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క ఎడమ కర్ణికలోకి వచ్చినటువంటి రక్తం మొత్తం కూడా కుడి కర్ణికలోకి వచ్చినటువంటి రక్తం అంతా కూడా కుడి జఠరికలోకి, ఎడమ కర్ణికలోకి వచ్చినటువంటి రక్తాన్ని అంతా కూడా ఎడమ జఠరికలోకి పంపిణీ చేస్తాయి. మంచి రక్తం అంతా కూడా ఎడమ వైపు, చెడు రక్తం అంతా కూడా కుడి వైపుకి పంపిణీ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అయోటిక్ ఆర్చెస్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ధమనీ చాపాలు. ఎన్ని ఉన్నాయి? ధమనీ చాపాలు రెండు ఉన్నాయి. ఏంటిది? పుప్పుస ధమనీ చాపము, దైహిక ధమనీ. ఇదేమో దైహిక ధమనీ చాపం, ఇదేమో పుప్పుస ధమనీ చాపం అనుకోండి. రెండు ధమనీ చాపాలు ఉన్నాయి. ఈ పుప్పుస ధమనీ చాపం అనుకున్నది కుడి జఠరిక యొక్క పూర్వాంత భాగం నుంచి ఏర్పడుతుంది. కుడి జఠరిక యొక్క పూర్వాంత భాగం నుంచి ఏర్పడి చెడు రక్తాన్ని గ్రహించి ఎక్కడ సరఫరా చేస్తుంది అంటే ఊపిరితిత్తులకి సరఫరా చేస్తుంది. ఊపిరితిత్తులకు సరఫరా చేస్తుంది. ఎందుకు చేస్తుంది అంటే చెడు రక్తం అంతా కూడా మళ్ళీ మంచి రక్తంగా మార్చడం కోసం ఊపిరితిత్తులోకి సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క పుప్పుస చాపం అనుకోండి. అదే మాదిరిగా దైహిక చాపం ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతుందంటే దైహిక చాపం అనుకోండి ఎడమ కర్ణిక యొక్క పూర్వాంత భాగం నుంచి ఏర్పడి మంచి రక్తాన్ని గ్రహించి
దేహంలోని అన్ని వివిధ భాగాలకి సరఫరా చేయడానికి ఈ యొక్క దైహిక చాపం అనేటువంటిది వెలువడటం జరుగుతుంది. ఈ రెండు ధమని చేపలు వచ్చేసి చెడు రక్తాన్ని మంచి రక్తాన్ని గ్రహించి చెడు రక్తాన్ని ఊపిరితిత్తులకు సరఫరా చేస్తాయి, మంచి రక్తాన్ని దేహంలోని వివిధ భాగాలకి సరఫరా చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా సో అదే మాదిరి వచ్చేసి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్లో వచ్చేసి ఇక్కడ టిష్యూ నోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కండర కణజాలాలు అనేటువంటివి ఏంటి అంటే ఎస్ఏ నోడ్ అనేటువంటిది, ఏబీ నోడ్ అనేటువంటిది. ఇక్కడ ఏబీ నోడ్ అంటే ఇక్కడ ఎస్సీ నోడ్ అంటే సైనో ఆర్టికులార్ నోడ్, ఏబీ నోడ్. సైనో ఆర్టికులార్ నోడ్ ఇన్ ద లొకేటెడ్ ఇన్ ద రైట్ ఆర్కిల్స్ ది సో ఏబీ నోడ్ ఆర్కిలో వెంట్రికులార్ నోడ్ లొకేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ వెంట్రికల్స్ ఇన్ ది అప్పర్ పార్ట్. ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ సైనో ఆర్టికులార్ నోడ్స్ గెట్ జనరేట్ ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్. So automatically contraction of the two articles, the next passes into the AV nodes. So automatically it generate the contractions in the AV nodes. They sending or spread to the total two ventricles. Automatically ventricles also contractions. ఇది సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్స్.